Executive Secretary Tirupati, Srimati Lakshmi Krishna ji, to introduce the speaker and invite the all other dignitaries who have been invited by her and all of us. And I invite all the people on as a whole. Sarvabhya Namaskaraha. Lalita ji, please take over and introduce the speaker, please. Lalita ji. Unmute yourself. Yeah. Namaskar Mahodaya. Pranams to Swamini Sadbhavanaji, who started with a very wonderful note. Telling the purpose of this meeting and what exactly we require out of this meeting. You have also mentioned what is the outcome we expect from this meeting. And namaskar to all the Mahodayas and all the Mahodayis who are present for this meeting. I welcome the main speaker, Shri Praveen Kumar, who has really made dedicated his time to talk to all of us, to deliver his speech regarding the temples, how to protect our temples, and what has been going across our country, historically how we have protected our temples, to present day where the movement has started in Tamil Nadu through Sadhguru of Isha Foundation. He has really taken an active participation in all the movements, mass movements conducted by the Isha Foundation. Apart from that, he has really done wonderful works for the past 30 years. He is in the social service sector. He has worked with many state governments, and also with the President of India also they have hosted national, international events where Shri Pranab Mukherjee was as the President of India has taken part in the World Divine Congress, and also there were many youth employment summit where almost all the youth across the world were part of it. He was the coordinator for Asia. He has travelled across many countries, and Swachh Bharat. He has been on. He has given the plan. Also, he has worked on it. He started it was a moment, where all these people have put together the Swachh Bharat concept also, like that solid waste management, and also the rural communities, how they have reached across South India, across the world, many parts of the world also they have reached. So that's how Sri Praveen Kumar has dedicated his life, because he has done his masters in Gandhian philosophy. He has taken that as a cue, saying that when Gandhi could really, when India was not free, he fought for freedom through a mass movement. When Mahatma Gandhi could do it, when there was no digital technology, today we have digital technology and India has more than 60% as youth. So why can't we do a movement to again get back our temples, protect our temples and get back our Hinduism, protect stop the conversions, all this, He has worked out various plans and strategies, and he has taken the guidance of many such peers and also seers of many mutts and also religious leaders, where he has been interacting with them regularly. And Praveen ji and myself, we have worked for Dravidian University also, where we conducted national conferences, and we were part of Youth Employment Summit also. Whatever activities we have done together, we have been there for the past 17 years. And really, I thank him for accepting our invitation to come and deliver his lecture to all of us, saying how they were able to really achieve this, where within a week's time 2 crore people have given missed calls by the call, and how it has influenced the upcoming elections in both Pondicherry and Tamil Nadu through the call given by Jaggi Vasudevji. So all this, it's a practical experience of Shri Prithvi Praveen Garu, and also, he has ample field experience, how to build a mass movement and how to really do the lobbying and advocacy. He'll be telling us the roadmap, as our Mataji was telling,
Mataji was mentioning we should be able to get a road map, and almost all the people, all the participants who are here are eager to know more about this, how to protect our temples, because there is lot of risk that is hidden for the temple, and in many places this is being coming out also, where everybody has started feeling frightened. What will be the position of our temples, Hindu temples? Hindu temples are threatened. They feel threatened because of so many government controls and so many constitutional which we all are not aware also of the Endowment Act. And so many things are happening. All this how to set right and how to streamline and see that we become free from the clutter of this government and the clutches of this government control or whatever, mafia, whatever it is. So I request our speaker, Shri Praveen Kumar, Shri Pridvi Praveen Kumar Garu, to deliver his lecture and really enlighten us about what is happening with this freeing temples and how to go about and make this meeting really a successful one. I welcome Shri Pridvi Praveen Kumar on behalf of Veda Samskruti Samiti, all the Mahodayas and Mahodayis present here. Shri Pridvi Praveen Kumar Garu, please start your speech. Please. Unmute. Please unmute. Sir, please unmute. Please unmute yourself, Praveen Kumar Garu. Praveenji, namaste, please. Unmute your system. I think somebody is helping him. Okay. Yeah, Okay. Others, please keep your mics in mute condition. We are recording, so we will get a better output, acoustics. Invite, please post that file. Yeah. To record everybody's numbers also. Okay. Sir, hello? Yeah, you are all right. No, it's all right. Sorry for the mess up. It's okay. Doesn't matter. Lalita ji, thank you so much for such an introduction about me. I am thankful to you and the organization for inviting me to part of this great initiative. I just want to start the speech with an historical event that happened, when Babur came to India. The year was 1526 and Ibrahim Lodi invited him. And he was going to wage a war against us. On the opposite side, they saw the Rajputs and a big army, a very big army. Compared to that, Babur's army is not very big. Babur was very worried. He thought, he's going to lose, and he went to do namaz, and after that he saw opposite side, the Rajput camp. There were different lights in our Rajput army camp. Babur was not able to understand why these are different sections of light and burning. He called his commander and asked, what is that happening there? Why there's different lights? His commander said, there's a caste system in India. A caste cannot work with B cannot gel with C cannot gel with D. So the same thing is happening in the army hierarchy also. Then Babur said, we won the war. That's how we lost our great tradition and culture to the invaders. Now, 150 years back, a great man called Gandhi came from South Africa to unite people in India beyond caste, creed and religion, and create one of the biggest movement in the history, and he showed the way how one man with aims on non-violence
with the spiritual heritage and culture of this country, can able to lead and win the war against British. Same way now, the great man called Jackie Vasudev is leading a very big war against the establishment in freeing the temples. The problem here is, we as Hindus, we are not thinking as Hindus. We need to accept our reality. We need to do a reality check. We think like I'm Reddy, I'm Vaishya, I'm Chetty, I'm Naidu, I'm Kamma, I'm Devar, I'm Iyengar, I'm Iyer. In Christians and Muslims, also there's various sections. The Roman Catholic, Protestant, Pentecost, and even in Islam, in other religions. But they're thinking as Islam, they're thinking as a Christian. We as a religion failed miserably making the Hindus to think as Hindus. This is not the fault of the government. It's fault of us. Now, because of this, see, democratic country, see, I'm, as Lalita ji said, I'm working with the policy makers and the elected representatives with a lot of people for 30 years. The only thing, politicians are scared about votes. How much vote you have. That's where the, bargaining power starts. Because the Hindu community divided on the basis of caste, they are not taken as seriously. Whereas in Islam and in Christianity, the vote is not divided. So politicians are going to the religious sets of the mosque and church, and they are appeasing their ego and getting the votes, and and making us suffer. So this is the fundamental problem here. It has to change. This is one thing. Second thing, if it has to change, the mindset of the people has to change. The thinking process has to change. The leaders has to lead this. Should think, I belong to this great culture. The problem what happened here, most of, the people, I think 30-40 people are in this conference webinar. We know about legacy and tradition and history of this country. How many people in the country of 130 crore population, nearly 80%, 85% of Hindus, 100 crore population of Hindus. How much of us know the legacy of Rajaraja Chola, Rajendra Chola, Krishna Devaraya, Kalinga dynasty? No, they don't know. They don't know the knowledge of Indian space technology. They don't know about Aryabhatta. They don't know about Arthasastra. They don't know about Ramanuja's mathematical genius. All that we were told was the Western education system given by Lord Macaulay. Lord Macaulay's system of education came into existence because British, wherever British and Mughals invaded, first thing they did was kill that culture, kill that religion. They did that in Mayan culture in Latin America. They did that in Africa. They did in Aborigines in Australia. Either by force or by kind. They did it. Only country they failed miserably was in India. Because when British took over India, before that 563 years, Mughals, they tried their best by force. They're not able to convert India into Islamic nation. Wherein in Middle East, all Islamic nations, so far what we see today, are not the Islamic nations 500-600 years back. They follow a different culture, different tradition because of the war invasion by the Muslim kings. They got converted. So British are very brilliant. They're not emotional. So they want to convert India into a Christian country, but they know that by force, by kind, it may not happen. So the Viceroy of that time constituted, a committee under the leadership of Lord Macaulay to find out how to do this. So in 1833-34, he came out with a brilliant concept of, British education system. Earlier there was a Gurukulam, our Indian tradition system, that was slowly and steadily, systematically got killed. And the system of education was introduced. The system says, by birth you should be Indian, by thought process you should be Western guy. And you should feel very shame about your culture. You should have an inferiority complex about your culture. There is no great things about you. Only British came and we did things. That's why you are surviving as a country. This is what indirectly the message that was given in history. That's not the right history that we need to read. But it was given to us by the left-leaning intellectuals. So it's a big story, and we don't have all the time to go back and reverse and all those things. We have a limited time, limited scope. What should we do? Now, because of the people
the good people's their thoughts and the emotions and feelings. Sadhguru has taken up this concept to 3 temples. You cannot even imagine the kind of response he generated in Tamil Nadu in a matter of 2 to 3 months. So far, we have gained people's support for this cause. How it is possible? Because of a person of Sadhguru caliber, and second is advent of technology. These two he blended beautifully, and around the election time he did a master move. You know, I was with Sadhguru's rally for rivers campaign. I was with Sadhguru with Kaveri calling. He knows the pulse of the people, how to present, how to give, how to talk to the bureaucrats and policy. Yes, perfect blend. What I feel we should do for Telangana and AP, first we should, the team, I like to know, what I see in the recent past, most of the people are interested in forwarding messages in WhatsApp. Sitting in Facebook and Messenger and giving loaded information, and I think the duty is over. We cannot win. If we talk about mass movement, if we talk about change, we feel this temple is mine. మన ఇంట్లో మన ఇల్లు మన ఒక ప్రాపర్టీ వెళ్ళిందంటే మనం వచ్చి ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ చేయము. You go to the action. If somebody is stolen your house, somebody stolen your jewel in your house, will you do the forwarding messages? No. You will go to the police station, you will wage a complaint, you will get an FIR, you do the follow-up, you see that you get your rightful share of your property. In the same way, when this temple is getting stolen by our own rulers, who was elected by us, was doing this whether purposely or ignorantly, we allowed them to do this. If it has to stop, people have to take responsibility on their shoulders. They should go to the streets. If not, it's very difficult to do. So as Lalitha said, I did my post-graduation and research degree at Mahatma Gandhi. When Mahatma Gandhi was invited, in Chauri Chaura there was incident happened and the British government has imposed a tax, and the farmers want to reduce the tax and fight with the British government to do that. So when they invited Gandhi, Gandhi said, I am willing to come. How many of you willing to fight with me for the cause? How many of you are willing to go to the jail? If you don't have even 150 people for that, how can I come and fight? My question to this group, how many of you are committing yourself for this cause? Until there is a commitment, nothing will move. We will go on doing seminars about seminars, conference about conference, creating awareness, sensitizing the people, satisfying our intellectual ego. Beyond that, nothing will go. You have to see the word mass movement means Telangana and Andhra Pradesh. How many districts are there? We should have presence in all the districts. We should write letters to the political leaders. First of all, 4 or 5 NGOs, like-minded organizations, should join hands, shutting their egos behind. The moment 4 or 5 NGOs comes together, the ego comes. Who will be the president? Who will be the secretary? Who will be running the show? So if this is the case, we cannot win. So we need to come together as a team. Our prime motto is to release the temples from the clutches of the government. The temple, which is the highest structure of our society, is in a very, very pathetic situation. That is what is disturbing you, your position, your hierarchy, other things won't mind. If that is what is minding me, that means temple is not on your agenda. Temple is another tool for you to enhance yourself societally. You want to enhance your image. You are using temple as a object to show that Praveen is great guy. He is working for the temples. He did so much. We can write in our curriculum saying that I have done this. I have done this kind of activities. That won't help. What we need to do in AP and Andhra, we as a team should constitute 4 or 5 organizations join together, and we should write letters to the Chief Minister of AP, Chief Minister of Andhra Pradesh, Telangana, Chief Justice of Telangana and Hyderabad. Go to the governor. We have Tamil Soundarajan. We should talk to the people who work for this cause, like maybe RSS, BJP, Shiv Sena,
whoever it may be. I don't know who others are there. We should go and meet them, talk to them, and we should go to Sadguru. Sadguru, we are going to do this. You guide us. You assist with us. You help us. We follow your route map, because Sadguru name is a global name today. Mahashivaratri, what he is conducting, I was part of the Mahashivaratri program for so many years. Today, it has become well trending number one. Recent Mahashivaratri program was watched by 2 crore people around the globe, highest watched program. So he is extremely connected both globally, nationally, and internationally also. So we need to have people like him for our organization. Then go and request the people. Then slowly, this is on one side of the game. Second side of the game, we need to develop a curriculum. A lot of scholars are here, professors are here. What is how India was 500 years back? For example, in 1700, 50% of the world trade was done by Indians. How many of our children know? The maths, the science, the physics, the commerce, the textiles, jewelry, the space, all these things, we have done phenomenal achievement. These things in a short, and today, as Lalita ji said, 65% of the world Indian population is youth. This youth should be integrated into our concept. For that, we need to develop one simple template. What is greatness of India? The thief comes to a house. Thief goes to a house, whether he goes to a poor man's place or rich man's place. Thief goes to a rich man's house to steal. Why Mughal and British came to our country? Because India was rich. They want to get spices, they want to take jewelry, they want to take the ideals from the temples. They want to learn a lot of things from us, and it started not only from Mughal and Europeans. Earlier, the Alexander also came here because of our spiritual knowledge. So we need to tell present generation, you are not beggar. You are not that what you thought. You read in history, what is that history we wrote? We read all written by this peculiar system of philosophers. That's not the real history. We need to tell our own children how we are telling. Suppose you are, I am telling as an example. I am Srinivasa Sastri. I belong to this community. My father was a principal. I became a higher education secretary. This is our family legacy. Guru season, for example. So you need to carry this legacy. Don't spoil the name of me and my father. How we tell our children and raise our children. Same way, we should tell about the greatness of this culture, greatness of this country, greatness of this legacy. The present generation don't know any of those things. Now, what the present generation thinks, they want some good job, some good gadgets, some apps. They think they know. If they have all these things, they know everything. Mere money making is not our concept. Buddha was born here. Mahavira is born here. Adi Shankara was born here. This sun, this soil is so fertile in spirituality. It is giving numerous saints and philosophers. This has to be told to the present generation in a form, in a method which they will understand. We cannot tell in the old fashion because everything is marketing today. We need to appeal to the logical brains of the present generation. For this, the educated middle class has to play a phenomenal role. Any change in any country you take, it was done by the educated middle class. You take, industrial revolution happened in the US. As a result, it became, 100 years back, as a result, became the biggest country in the world. Who did that? Henry Ford, a few of the inventors discovered something, but the educated middle class learned that things, and they manufactured, they produced, and they made rich. They made the country rich. Even in Japan, after that, Hiroshima, Nagasaki, it became a very big country. It's because of the educated middle class. The European countries became rich not by the billionaires and millionaires, it's because of the educated middle class. Same thing happened in India also. During Indian independence struggle, the educated middle class played a phenomenal role for the freedom of this country.
So except Nehru, Muhammad Ali Jinnah, the aristocrat family, most of the leaders like Gandhi, Subhash Chandra Bose, Gokhale, when in my state, you take Rajaji, Kesari, all of them are educated middle class who dedicated their lives for the cause of the independence struggle. After the independence, that common cause is gone because we were in slavery for 1500 years. We got an opportunity, this educated middle class has become selfish and self-centered. And it has to come out of that mindset. Same educated middle class played a phenomenal role. Today, the world has recognized us because of our, pharma knowledge, because of our IT knowledge, because of our telecommunication knowledge. All these things were happened not only by the business heads, it's because of the educated middle class who were part of that commercial entity and made it successful. Same, this educated middle class should think that now I got settled. Now they should take time to see what is that I can add value. In front of our eyes, the temples are dying, where mosques and churches and other Jains and Sikhs were able to construct new places of their worship and maintain nicely. Why can't we? Another thing, as Madam said, who was talking, as there are a lot of not toilets in temples, there are not proper restrooms in temples. See, Madam Bachi, we are going to pray. The place should not be clean. We are going for internal pureness. Should not external also very pure? How many temples we are keeping that as in that condition? So, మనం వచ్చి మన బాధ్యతలో ఇది నాది నా దేశము ఇది వచ్చి I am very proud that I am born to this culture. I am very proud I am born as a Hindu, and this is now in a state of dying. Luckily, Sadhguru Ji has taken up how we as a team join hands with Sadhguru Ji and take this forward in our states. So the success of us will lead to the other states. Here, we need to say because of the response, the political parties were forced to talk about this free temple. In Pondicherry, BJP election manifesto says that we will free the temples. The BJP manifesto in Tamil Nadu says, we will free the temples. And both DMK and ADMK, which is the Dravidian regional parties, which won't talk, now they're saying we will look into it. We will address this issue. How it happened? Because of the people's response. In a democratic country, people are the bosses. The bosses' voices should be reach the rulers. See, we say we are a secular country. What is a secular country? Secular means I don't interfere in religious affairs. Government won't interfere in religious affairs of the society. Society won't interfere with the government. So there's a distance. So that is what secular. In the name of secularism, you have given Muslims to manage their mosque, you have given Christians to manage their churches, you give Sikhs to manage their Gurudwara, you have given Jains to manage their own temple, you have given Buddhists, Parsis and others. But majority in this, you are controlling it. In a house, 4 to 5 children, the father is given 3 people the property, and major son, is not giving the property, he is controlling it. Will you allow that? No. How it got allowed, I don't know. Maybe my father, my grandfather, they did a mistake. They have not raised their voice. No, this is the time that we need to raise voice so that my children, my grandchildren will be proud of what we have done today. How I am ashamed of my father and my grandfather who have not taken any steps, and with mere spectator of watching the government to ruin my culture and tradition. I don't want, my child or my grandchild to talk bad about me. I don't want to take much of your time, and I'm not a big talker. I'm always on the field. So any questions there, throw at us, throw at me. We'll discuss. At the end of the session, let us come out with some strategy to move it forward. Thank you so much. Sir, I have one question for you. Yes, sir. If there is a forum here in Andhra Pradesh or Telangana, will you lead that forum? What, sir? If we form a forum here, we form a group here, Yes. will you guide and lead them? Yeah. Sure. See, I was, I worked in the Andhra
I worked with in Kuppam with Chandrababu Naidu sir when he was CM. I worked in Pulivendula when YSR was CM in 2001 to 5-6. I have very good connections, contacts there. No problem. We all so it's my country. I can work on work anywhere. Boundaries are created by the administrative reason, boss. Sir, the issue is we don't have any ground support. Now, we are thorough with the subject. Since you are already in the field and you know how to proceed, it is better if you lead the group in Telangana and Andhra. No problem. Okay, that's what. Thank you. Namaste, sir. Namaste. Sir, I want to ask that I have a question. We are facing many issues like the temples have been are being attacked by people, outside people, and they will be burning our statues, breaking our all temple property. So, how should we face this? Do we need some security? How do we prevent security for these temples? The moment the temple went hands of the government, lot of any organization has its advantage and disadvantage, corruption, nepotism, everything is there in all the organizations. Same thing happened here also. Looting, there are 44,000 temples. Now we have only 33,000 temples. 7,000 told them temples in Tamil Nadu died. And nearly, the most precious ideals stolen. So, see, it is 75 years problem, boss. You cannot solve 75 years problem in a matter of 7 days. Gandhi, was asked, by being a non-violent, by doing a fasting, can you able to get freedom? He said, one step is enough for me. Let me do one step forward. Let's take one step. Let's all join hands and raise voice. The government, both the Chandrasekhar Rao, Jagan Mohan Reddy should know that there are a group who are talking about this. And we need to talk in a language which politician understand, common man understand, IAS understand, press understands. How Sadhguru is doing it in a very strategic way. That way we should do. If you go to one temple and touch that, the encroachment, all those things, then you are finished for next 20 years with that issue. What I am telling, let us take all the temples in AP and Telangana. We'll go and talk. We'll do the lobbying. We'll give the petition. Lalita ji talked about Swachh Bharat. I was part of a movement called Exnora 30 years back, which was a grand success of cleaning the streets, doing the decomposting, doing the source segregation, all those things. I created more than 3 lakh people as volunteers in that organization. I was just 20, I was just doing my master's degree at that time. He used to call the people who are cleaning the streets, not scavenger, as street beautifier. We introduced the concept called Tricycle. We introduced the concept called building and the source segregation, all those things. And then what we did, this garbage has to be segregated. Then we did a road show from Chennai to Delhi. And we got very polite VIPs signatures from important state. And we put a case in Supreme Court. That case, because of that case, Municipal Solid Act came. 1994 Municipal Solid Act came. Similarly, Sadhguru also did a road show for rally for rivers. There are a lot of things when you go as a movement we need to do. So what my suggestion is, let us as a whole will talk for the temples both in Telangana Okay, sir. Thank you. and in AP. Okay, sir. Thank you. Hello. Speakers, please introduce yourself and then Yes. take your questions one by one, please. Hello. Anybody speak? Sir. Raise. Hello. Yes. Hello, tell me, sir. సి నాగరాజ్ మాట్లాడుతున్నా సార్ నేను From where, sir? తెలంగాణ మహబూబ్ నగర్. Okay, sir. Okay.
చెప్పండి సార్. నాగరాజ్ గారు. అయితే ఇప్పుడు మనకు ఇవి టెంపుల్ కమిటీలన్నీ ఎండోమెంట్ కమిటీలు ఉన్నాయి కదా సార్. అవును సార్. ప్రభుత్వము మన దేవాలయాల నుంచి వచ్చే మొత్తం ఆదాయాన్ని అంతా ప్రభుత్వం వాడుకుంటుంది. అలా కాకుండా టెంపుల్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి పక్కకి తీసేస్తే మన హిందువుల డబ్బులు హిందువులకే యూజ్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చర్చిలు కానీ తర్వాత మసీదులు కానీ నేను వాళ్ళకి ఏం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం లేదు. వాళ్ళైతే ఏ విధంగా వాళ్ళు మనకి ఇస్తారా సార్? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి ఇస్తారా డబ్బుని? ఇవ్వరు కదా. అయితే మన దేవాలయాల్లో కూడా చాలా అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఆ డబ్బుని ప్రభుత్వం వాడుకునకుండా టెంపుల్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు ఎట్లయితే మన రామతీర్థ ట్రస్ట్ ఏ విధంగా చేస్తుందో ఆ విధంగా ఈ టీటీడీ కానీ తర్వాత మిగతా ఏవే దేవాలయాలు కానీ తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ మరి ఇతర దేశంలోని ఇతర చోట్ల కానీ ఇట్లా ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండకుండా టెంపుల్ కమిటీలకు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా సార్. Exactly, that's what we are attempting. In Tamil Nadu, the revenue generated by the HRNC department, 3,500 crores. And the expenditure they are giving back to the Hindu Endowment Board is only 500 crores. 3,000 crores Tamil Nadu government is taking from the temples and is spending for other causes. It's not constitutionally right. You denying Hindu to not manage is against the constitution. We need to find a constitutional expert and put a case in Supreme Court saying that what you are doing for these Hindus is not within the boundaries of the constitution. So second, once you stop that, the temple's money should be managed by the temple committee for the temple welfare, not for the other projects. Temples are not the source of income for the government to make money. It's very pathetic. As I told, my father, my grandfather did miserable thing, we are suffering. Let us not do the same mistake and give back our next generation the nonsense of this. We need to put the end to this. Thank you, sir. We'll show that what we can do. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. May I say something, please? Rao garu? Sir, you are on mute, sir. Kalanji, please. Kalanji, please. Yeah. First of all, I would like to tell you, I am still in Rishikesh, Uttarakhand. I came here more than a month back, and I just returned from Uttarkashi this morning. Not in the morning, just in the afternoon. I'll give you a little perspective. First of all, I would like to thank the speaker who has given a very, encouraging and very inspiring kind of a push to this whole subject. Having said that, I'll give a little perspective on Uttarakhand. See, Uttarakhand, we all are aware of the Char Dhams, Badrinath, Kedarnath, and all these 4 dhams which are there. Now, this is under the state. But what has happened is the BJP government here, last time, under the previous Chief Minister Rawat, they introduced a bill saying that they want to take over all other temples. Because this is, Uttarakhand is a Devbhumi, they call it. In fact, they are the only state who have got their, state language as Sanskrit. There's one more state who was recently introduced, but otherwise, right in the formation of Uttarakhand about 15 years back, they have this, so they call themselves Devbhumi. The people here in the state have been associated with this state for more than almost 4 decades. So I know every bit of it, all the 8 districts. Now I can tell you one thing, the people here are very backward, very simple. Backward in the sense, from financial point of view, they are quite poor. But yet, they give huge amounts of temples because they are basically very religious. And also the tourist, this entire Uttarakhand is based on tourism. What has happened is, the government, BJP government, ironically,
after BJP government, they were quiet. But in the last about 1 month, the RSS has kick-started and they changed the chief minister here. You all must be aware of. And there are so many reasons, and one of them this is taken off. So right now it has been put on hold. So further reinforcing what the previous speaker has said, it is not the governments which are important, it is the people who are important, and when I say people, it is the society. See, even Chanakya Niti written more than 2005 years back, he talks about society. Society should bring in changes. And regarding the other gentleman who just spoke about this environment, see, we should also be well read and get our facts right. He said all this money on the environment is being used. It's not so. It is about 23.6% or 8%. Exact figures I don't recall. That money is used for development purposes. See, I studied in Tirupati for almost about 8 years till recently in the Sanskrit University. And you see all the developmental thing about Tirupati, the money has come from TGD. But if you see, at the time first time when I went about 15 years or 20 years back, there was hardly any shop. Today you find all mutton stalls, all egg shops, everything. No, these places are being done up for them. You give the money to the coffers of TTD and it is done for their benefit. There are hills in and around Tirupati. It is full of crosses. So, this is absolute nonsense, and organization itself is headed by somebody from other religion. I think there is something seriously wrong. So, the society has to build, and as an adjunct, I would say that we should stop, this is my personal view, and a lot of people agree to this, we should stop contributing to these big temples. The gods are rich, they have enough money. Contribute to small temples in and around your area. Help the Archak. Because what happened is when the money goes into the big thing, the government takes, NTR started the tradition of taking over the Tirupati temple, and so much money being poured into the development of everybody. Like the gentleman said, the other religious thing, they are free to use the money the way they want. Why isn't the government only up to the Hindu thing? It's basically a society. The day you start giving money to the temples, that is the time the government will look for you. Because we are so foolish, we keep on sort of pouring in money into these very big temples, and the end beneficiaries are the people from other communities. So these are one or two points which I said. At the end, if there is a little time, I may add one or two things if time permits and if I am permitted to do this. Thank you. Thank you, Kalanji. Thank you. I submit here. Thank you, Kalanji. 1 second. I submit here one thing. Members who want to associate with this movement of freeing temples from the clutches of the government, please give their names. So that Praveen ji already agreed to lead the team, and whoever want to be the team and whoever want to lead the team or associate the team, please give their numbers. Please give their names, please. And I request that. And one thing, one point I just want to mention. In olden days, kings used to donate to the temples and make them flourish for the use of the society and the culture development. Unfortunately, now in the present the system of management, the government is taking funds from the temples. The reverse order. So this is very unfortunate thing, that too impartially, with a discriminating attitude. Yeah. Taking from the 80% of the people's faith and feeding to another 20% of the people. It is too much atrocities happening in the country, and we are blind for the last 75 years. We are closing our eyes, and we are not thinking of these things at all, and we were all interested in filling our belly all these days. So please, younger generation we are all become old now, doesn't matter, we will be behind you. Younger generation will come back and then realize your responsibilities
and realize the importance to the society, realize the importance of the culture, and please give your names, come forward and lead the teams and free our temples from the government clutches, which is nothing but a jizya tax of Aurangzeb. Aurangzeb has paid a jizya tax to pray in your own house. You have to pay tax to him. To be a Hindu, you have to pay tax to him. That was the government done by the Aurangzeb. The same thing is continuing last 70 years here now, 55 years since when the Endowment Act has come. The same thing is happening. They are taking from 18 to 20, 22 to 23, 23 to 24% money of the temple money they are taking and using for their government activities, freebies. And not only that, even the development of the society around the temples are also being spent by the TTD, Devasthan funds, etc. But not for the development of the temples that are being deteriorating their conditions. And not only that, they are looting the temple's properties. Yeah. And they are allowing the looters to loot the temple properties. This is another important, worst part of it. Not only they are supporting the temples, they are taking from jizya tax from the temples, from Hindus, and not only that, they are allowing the temple's funds to be looted by the looters. This is very, very unfortunate thing. We are all we don't have blood in our bodies. We are having filled up with water last 1,000 years. So please come back, fill up some Roshan and the Shauryam and all those things. Younger generation should come forward, take the lead and give their names and form the committee and try to do some practical action on this issue. And mainly, I request the lawyer friends in the group to come forward and educate and advise the people who are working on the ground. And the money people, please help them to giving support, money support to them. And the people who cannot do these two, please come back on the ground and help them. This is my request from Veda Samskruti Samiti. Very, very nice. Linaji wants to speak. Linaji, an IAS officer in Pune, she is interested to speak. Linaji, please. Linaji. I think Chanchal wants to say something. Yeah, one word. Okay. Shankar, whom? Chanchal. Yeah, Linaji, please speak. Yes, I think. Am I audible now? Yeah. Yes. Yeah, namaskar. I think we need to tackle the problem on two fronts. One front is what all we are discussing now, how to approach the government machinery, how to approach the court, and how to try to get these endowment acts repealed or at least modified, etc., etc. The other, I think, approach which we also need to pursue, and especially to attract the younger generation to the cause of temples, is to offer good amount of scholarships to the generation to study various aspects of our temple. For example, the temple art, because today unfortunately what is also happening is, if you talk to the younger generation and say, please come forward to study the spirituality associated with the temples, perhaps a lot of them will say, oh, we are not interested. But if we say, please come forward to study the art, please come forward to study the aesthetics, the local folklores, etc., etc. So somehow, by giving attractive subjects to the students, we have to get them interested in looking at the temple. And for that, good amount of scholarships. If we are, Hindus are a rich community also, if we are able to offer lots of money within the temple, which ultimately gets, stolen away by the government, we should have another body which will collect donations to offer scholarships to the students and give such subjects to the students which attract them to look at the temples. That is another approach that we also need to persuade along with the one that we have been discussing. Thank
all will talk. Omkar, okay. Mahodaya Omkar. Mr. Omkar from Tirupati will talk about Tirumala temples. Gopiji, please Gopi Krishna ji, please coordinate. Who wants to speak? Please look into that. Yeah. Let's check the speech, then afterwards Omkar. Yeah, Omkar. Omkar ji. Unmute. Unmute. Omkar ji, you have to unmute. జై శ్రీరామ్. హిందూ బంధువులందరికీ నమస్కారములు. Yes, welcome. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక క్షేత్రంగా, అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక సంస్థగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, తిరుమల క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఏటా కూడా 3,200 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఇందాక చాలా మంది కూడా చెప్పారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆదాయంతోనే ఎన్నో దేవాలయాలు కానీ, హిందూ ధర్మ ప్రచార అభివృద్ధి కానీ అన్ని మనం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి మనం ఒక్క రూపాయి కూడా హిందూ ధర్మ ప్రచారానికి ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఈరోజు మన హిందూ సమాజం ఉంది. ఈరోజు తిరుపతి క్షేత్రానికి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం శిథిలావస్థలో ఉంటే ఆ దేవాలయాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయమనేసి టీటీడీఓ గతంలో ఉన్నటువంటి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గారికి పదే మేము కలిసినాం. ఆయన రిటర్న్ గా మాకు ఒకటి రాసియడం జరిగింది, ఈ దేవాలయం టీటీడీ పరిధిలోకి రాదు అని చెప్పి మాకు రిటర్న్ గా ఇచ్చినారు. మరి అదే విధంగా శ్రీనివాస మంగాపురానికి కేవలం 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో మరొక శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది. ఆ దేవాలయం గురించి కూడా పోయి అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గారికి వివరించాం. అది కూడా మాకు సంబంధం రాదంటున్నారు. శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క దేవాలయాలు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు పునర్నిర్మాణం చేయము అనేసి కటాకండిగా చెప్తున్నారు. మరి ఈ రోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎందుకు ఉంది, ఎవరి కోసం ఉంది అనేది ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా ఆలోచించాలా. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాల్ని పునర్నిర్మాణం చేయము అని కటాకండిగా రిటర్న్ గా రాసిచ్చారు నాకు. మరి ఆ తిరుపతి ఆ క్షేత్రానికి పాదాలు చెందే ఉన్నటువంటి ఈ దేవాలయాల్ని టీటీడీ మాకు వద్దు అనేసి రాతపూర్వకంగా రాసిచ్చిందంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మనం ఎందుకు డిమాండ్ చేయలేకపోతున్నాం, మనం ఎందుకు టీటీడీ దగ్గర నుంచి పని చెప్పించుకోలేకపోతాను. ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ప్రతి ఏటా కూడా ధర్మ ప్రచార పరిషత్కి 130 కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తుంది. మొత్తం ఆదాయమేమో 3,200 కోట్లు అయితే అందులో ధర్మ ప్రచార పరిషత్కి వాళ్ళు కేటాయించేది కేవలం 130 కోట్ల రూపాయలు. ఇది మనం ఏదైతే తలనీలాలు సమర్పిస్తామో దాని నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా వాళ్ళు కేటాయించలేకపోతున్నారు. మనకి కేవలం తలనీలాల ద్వారా 120 కోట్ల రూపాయలు టీటీడీ వారికి వస్తుంది. ఆ ధనాన్ని కేటాయిస్తున్నట్టు ఉంది ధర్మ ప్రచార పరిషత్కి. మీరు ఒక్కసారి తిరుపతి క్షేత్రానికి వస్తే ఎక్కడ గోవింద నామస్మరణ కూడా వినిపించదు. అంత దారుణంగా తయారైపోతుంది రాను తిరుపతి. తిరుమల క్షేత్రం, తిరుచానూరు క్షేత్రం అయితే 20 మాంసం దుకాణాలు ఉన్నాయనేసి ఈఓ గారికి పోయి చెప్తే తిరుచానూరు మాకు సంబంధం రాదు, అది పంచాయతీలో ఉంది అని చెప్పేసినారు. మనం ఏది అడిగినా కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఒక జవాబు పెట్టుకుంటున్నారు. ఆ జవాబుతో మనకు చెప్పి పంపించేస్తున్నారే తప్ప సొల్యూషన్ ఎత్తాము, అక్కడ న్యాయం చేద్దాము, మన క్షేత్రాలను కాపాడుకుంటామనేసి ఏ ఒక్క ఈవో అధికారి కూడా ముందుకు రావడం లేదు. కాబట్టి ఫ్రీ టెంపుల్స్, సేవ్ టెంపుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా వేగంగా ముందుకు సాగాలి. ఈరోజు తమిళనాడులో ఎలా అయితే ఈషా ఫౌండేషన్ వారు స్టార్ట్ చేశారు ఉద్యమాన్ని, ఆ ఉద్యమం మరింత బలోపేతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా రావాలా. ఈరోజు దేశానికి సరిపడిపోయేటువంటి ధనము ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దగ్గర ఉంది. అక్షరాల 3,200 కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం. ఆ ధనంతో ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి దేవాలయ శిథిలావస్థలో ఉన్న దేవాలయాలన్నీ అభివృద్ధి చేయొచ్చు. ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు ఒకటి చెప్తారు, ముంబైలో దేవాలయం కట్టిస్తాం, ఢిల్లీలో దేవాలయం కట్టిస్తాం అంటారు. వీళ్ళు నూతనంగా దేవాలయాలు కట్టియాల్సిన అవసరం లేదు. శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాలు, వైష్ణవ దేవాలయాలు కట్టిస్తే చాలు. మరి ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు చేపిస్తారు, ఎలా మనం చేపించుకోవాలి? మనం చెప్తే వింటాందా ఈ టీటీడీ అంటే? వినడం లేదు. ఏదైనా బోర్డు మీటింగ్ అంటుంది, బోర్డులో రెజల్యూషన్ పాస్ చేయాలంటుంది. బోర్డులో చూస్తే ఎంతగాడికి జీడిపప్పు, కందిపప్పు మాకు కావాలా, ఈ కాంట్రాక్ట్ మాకు కావాలా, ఈ వర్కులు మాకు కావాలని చెప్పి, దర్శనాలు మాకు కావాలా, సుప్రభాతం కోటా పెంచండి,
వస్త్రం టికెట్లు మాకు నెలకు ఒకటి ఇవ్వండి అని చెప్పి బోర్డులో ఇవి మీటింగ్ జరుగుతుందే తప్ప ఎక్కడ కూడా ధర్మ ప్రచార పరిషత్తు గురించి ఏది కూడా జరగటం లేదు. ఈరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో 1500 మంది అన్యమతస్తులు ఉన్నారు. దాంట్లో 12 మంది అన్యమతస్తులు ఎస్సీ రిజర్వేషన్లు, అది కూడా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ లో కొనసాగుతూ ఏకంగా 30 ఎంప్లాయీస్ చర్చలు కట్టారు. అది కూడా ఎక్కడంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పరిపాలన భవనానికి 1 కిలోమీటర్ దూరంలోనే రోసి అనేసి ఒక ఎంప్లాయీ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ₹1,00,000 జీతం తీసుకునేటువంటి ఎంప్లాయీ టీటీడీ పరిపాలన భవనానికి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో చర్చ కట్టింది. మరి టీటీడీ నిఘా విభాగం ఏం చేస్తుంది, టీటీడీ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదన్నీ పక్కన పెట్టి మేము కష్టపడి ఆమె లోపల ప్రార్థన చేసేది. ఆ చర్చకు వాళ్ళు పట్టే రాష్ట్రం అవన్నీ వీడియోస్ తీసి ఈఓ గారికి ఇచ్చాం. ఇచ్చి 2.5 సంవత్సరం అవుతుంది, పట్టించుకోవడం లేదు. హైకోర్టులో కేసు వేసాం. 3 నెలల లోపల చర్యలు తీసుకోమని హైకోర్టు టీటీడీ వారికి చెప్పింది. 3 నెలలు గడిచిపోయింది, ఇంతవరకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. మన దేవాలయాల్లో పనిచేసేటువంటి అన్ని మతస్థుల్ని తొలగించుకునే దానికి కూడా మనకి రెస్ట్ లేకుండా పోయింది. ఈరోజు దర్జాగా కొండ మీద యేసు హల్లెలూయ బైబుల్ ఇవి జరుగుతాందే తప్ప గోవింద నామస్మరణ జరగటం లేదు టీటీడీ ఉద్యోగస్తుల ద్వారా. ఏ ఒక్క టీటీడీ ఉద్యోగి కూడా నామం గాని, తిరునామం గాని, తిలకం గాని, బొట్టు గాని ఏమీ పెట్టుకోవడం లేదు. అసలు మొదట స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది ఈ టీటీడీ ఉద్యోగస్తుల దగ్గర నుంచే ప్రక్షాళన. కాబట్టి ఇది కూడా ఒకటి మనం మన దాంట్లో పెట్టుకోవాలి ఒక అజెండాలో. టీటీడీ ఉద్యోగస్తులు సుమారు 18,000 మంది ఉన్నారు. 3,300 కోట్లలో 750 కోట్ల జీతాలకే పోతుంది. ఆ 750 కోట్లతో ఎన్ని దేవాలయాలు మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళకి అన్ని మతస్థులకు పోతుంది, కమ్యూనిస్టులకు పోతుంది, నాస్తికులకు పోతుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కమ్యూనిస్టు విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి 3,600 మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. ఎక్కడున్నాం అసలు, మనం ఎక్కడ బ్రతుకుతాను? ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక సంస్థ అని మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కానీ ఆ ధార్మిక సంస్థలో ఏం జరుగుతుంది అసలు? ఆ ధార్మిక సంస్థలో 3,600 మంది కమ్యూనిస్టు ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు. రికార్డు ప్రకారమే It is very pathetic situation. సనాతన హుండీల్లో డబ్బులు వేస్తున్నారు అంటే ది పీపుల్ హూ పుట్ ద మనీ ఇన్ గివ్ డొనేషన్స్ టు దట్ టీటీడీ అండ్ పుట్ మనీ ఇన్ ద హుండీస్, people at the cost of their own pleasures they do it, many people. And that is the concept of age-old concept of Sanatana Dharma in the country, that the temples are the custodians of our culture and propagation of Sanatana Dharma and preservation of Sanatana Dharma. For that purpose, the concept of whole Hindus community is to donate in the hundis and give donations to them liberally at the cost of their life, at the cost of their pleasures. They do it. And what the TTD is doing, what the governments are doing in the various states, they are looting the temples. Instead of using those money to the Sanatana Dharma purposes and propagation purposes, they are looting for the purpose of their own management. They have got one temple funds, they have got one excise funds from the liquor, and these are the management administration, the IAS. They take from the liquor and they take from the temples and they give to the whole people, community who doesn't work at all. And they spoil the labor force by giving all freebies. This is the way of administration that is going on in the country. And encouraging the liquor, encouraging spoiling the temples, is it not against the culture of our country? Okay, sir. Okay, now, who is raising their voice? And why our younger generation is not taking care of this? Even if some people are taking care of, why we are not supporting those younger people? See, Omkar is coming forward and doing things for the last 2 years. And why we are not supporting him? We all should support him. Yeah, can I talk about what Mr. Omkar said? Mahodaya, can I talk about what Omkar ji is doing? Because we are in Tirupati, if you give permission, I will talk about what he said and what is happening here. Gopi Krishna Garu, can you give permission for me to talk for 5 minutes? no, listen. Yeah. Censor also says something. Okay, you finish that, then censor will come in. Yeah. See, actually, Om Kumar ji has there is a very big
team here working. All youth are working. Now, more than 1,500 youth are working for protection of Tirumala Tirupati Devasthanams. And they are approaching each Hindu to support them. And giving a clarion call to save the temples which are coming nearing destruction. They are representing to the government, they are representing the CEO, the board, and also to the High Court. So many complaints. The High Court has passed an order. Within 3 months, they had to take action against those staff, the Christian employees, but they haven't done any action against them. This also is there. And so many issues are there. As Mr. Omkar was saying, everything has become like a Christian temple there. Like, everybody, they don't wear all that, whatever is our tradition, our culture. No, the employees are not following, first point. They're talking to a Christian. They will ill-treat the Hindus. They'll push them. They'll ask them to get out. Like that, the language also is very bad. Now, there's a lot of discrimination, and they will not allow Hindus to, the Hindus are not treated with respect in Tirumala. You'll find that all the staff also, they look like Christians. They don't do the Namam. They don't do anything. Whoever wants to just help them with the Namam as a livelihood also, they'll throw them away. You go away. Why are you applying Namam for these people? Like that, it is in such a pathetic situation. And Omkar and his entire team, they all are working for it day in and day night. For past 12 years, they are doing this movement. Kshetra Rakshana Samiti. It is being run. Omkar and so many youth are there who have dedicated their life to safeguard Tirumala Tirupati temples and the Tirthetram. So, give Omkar's number also. Praveen he needs support. We all need the support. Can somebody write his number here in the chat box? Yeah, I will do that. I will do that for you. I'll give it. Okay. And I have his number. Can we call him also in one of these meetings? Yeah, sure. We'll give it. See, I call this intelligentsia of the country, mainly the IPS officers and IAS officers, retired or existing or working, who have got at least a bit of 5% of faith in the Hinduism, should come forward and help these younger boys who are working for the society, for the Sanatana Dharma protection. Sir, it is unfortunate. Rao it is possible for the retired people, but not for those who are already in the employment, because the government rules don't allow them. They can do. They can act at least positive instead of negative. They can't do even because they have to abide by the government rules, the government of the day. They can't do anything. Otherwise, they lose their job. No, it is not true. Even within the government job, within the government job, there are many things that they can do. So we have to make a list of those people who are in the government and are willing to support the Hindu cause. Once we have the list, I can look at their job chart today and suggest what all small helps they can give. Can I intervene and talk? Yeah. See, as I said, first we need to form a team. Then we need to work out a strategy. See, we cannot do all these things over the online. No, we know the pain. We know the suffering. The thing is, only the 75 years we lost this bus. Yesterday I posted in the group how the Srirangam temple was saved by the Duklak, ruler. Nearly 12,000 people they got killed to save this temple. 12,000. Yesterday I posted in the group, Sadhguru team did wonderful work. It's not that our forefathers, great grandfathers, were just simply sleeping and got ruined these temples. Not like that. Only last 75 years happened. They thought the Congress government or successive government, whichever ruled the
country, the state, they have taken care of the temples. They have not done it. Now time has come where we need to raise our voice in a very diplomatic way, in a strategic way. Now we are in the advent of technology. The Rally for Rivers campaign, I will tell you, when Modi ji got elected in 2014, the total number of votes he got was 16 crore votes. Rally for Rivers campaign in work, we got 50 crore missed calls. The technology is in our fingertips. We need to see three people who mastered this country. One is Mahatma Gandhi, second is Swami Vivekananda, third is Adi Shankara. They traveled nook and corner of this country before they started their campaign. When Gandhi was initiating Salt Satyagraha, British miscalculated it. They thought, he is going to see the pitch of salt, what is that is going to do. Gandhi known the pulse of these people. We need to know the pulse of our people. A company will be a successful company when it knows the customer base and what product and service it has to develop and give. See, this country, this culture has certain things on which we need to work on things. I suggest, there are a lot of things that we can list. As a next step, Lalita ji and Prabhakar Rao garu, we need to meet in person, maybe they are to work out the things, how to take it forward. As I said, 75 years problem, it will take minimum 7 to 10 years to get solved. It's not a movie where, in fact, like magic, it will get solved. Because the existing system, people are benefiting. Certain people are benefiting at the cost of majority of the people. The people who are getting benefited by the existing system, they won't allow the change to happen. That's there everywhere. We need to have that passion, courage, confidence, and capability. Then we can able to do. So Tirupati is one example. Like thousand examples are there around the country, around all the big temples. If we go to Mother Meenakshi Amman temple, if we go to Srirangam temple, see, Vaishnavism and Shaivism is the base of Hinduism. Almost majority of that temples are in Tamil Nadu. If you come to Tamil Nadu symbol itself is temple. The way it is being managed, very pathetic. Will change. We will see with Sadhguru at the top, with BJP, which considers this kind of things in a very with good heart. Let's work on a strategic way and we'll move forward. As I was saying earlier, how many of us are committed for this cause? It's a time, or money, or knowledge. It's not that everyone should give money. It's not that everyone should give time. What the best you can do, you should do. So in 10 years' time, this country should be known as a country where temples is managed by the Hindus. Like Muslims managing the mosque and Christians managing the church. నేను ఒక మాట మాట్లాడొచ్చండి. 1 second, Tali. Govikish garu. No, Chanchal was because for a long time he has been waiting. Chanchal, you finish yours then. Chanchal. Adi, namaste to all of you. I had been patiently listening to all the speakers, and probably this is a cosmic rise that everybody is talking about Indian culture in different contexts now from temple perspective. Colonel Vijay ji has raised a very important point, in fact, that unless people have their stake in temple beyond puja, people's participation in protecting the temple may not be very successful, in fact. Now to address, we all know the current situation, how these different people from different religions, governance and all those things are interfering, they are taking properties, they are diluting things. We know this problem, we are concerned, and that's why we are discussing. So I will not discuss on those points which temples are doing, what they are doing and all those things. We have to look into two things. First, how our ancient temples used to function earlier and how it protected itself, or the whole ecosystem, how it used to build around itself to make a very healthy nation, in fact. And what strategy we should take ahead considering current scenario. There are two things. We should consider a case study of our country people say we got freedom,
Actually, we never thought we were enslaved. That is why we could achieve that, in fact. But anyway, so we achieved freedom, but we lost Hinduism. That should not happen with temples. We fight on the street, we go on the street, we achieve freedom for the temples, but we should not lose the essence for which we are fighting this or going to take this war ahead. So that we have to understand how we lost the concept of Hinduism post-independence. Similarly, we have to be careful in this temple movement. To do so, we have to understand the whole temple things in two scenarios. One, how it used to function in past and what strategy we have to take in future. Somebody was mentioning about Chanakya. Chanakya, we all are aware of two Chanakya Sutra. Arthasya Moolam Dharma, Dharmasya Moolam Artha. Now, Earth is the temple money which is being controlled by the government. Dharma is the temple itself which is representing Dharma. And Arthasya Moolam Rajyam, Raj is the government. These three always used to function together in ancient days. It is not that government had no stake on the temples. It is not that Gurukul had no stake on the temple. It is not that temple used to function independent. Confusion today is because in earlier days there was no Christianity, no Islam, no other religion which were interfering in these affairs, and hence there was a purity of thought in terms of dharma, and hence all the participants had equal stake on the temple. It was possible to do that way. A very classical example I would like to quote is Qutub Minar. If you don't have a book, on Qutub Minar written by Gopal Godse, and if you have gone through the history of Vikramaditya, whose calendar we follow as Panchang, Vikram Samvat, Varaha Mihir was one of the ministers in Vikramaditya kingdom. And Varaha Mihir used to own this Gurukul where Qutub Minar stands today. The whole area is known as Mehrauli, Delhi. If you have gone to Delhi, the area is still named after Varaha Mihir as Mehrauli. And Varaha Mihir has designed that particular tower, which he called as Nakshatra Tower or Vishnu Dhwaj. How he could do it? Because the temple, which was a Gurukul over there, which was a full-fledged Gurukul, which Varaha Mihir used to own. And he had designed this particular concept because he was an astronomer and a mathematician. So he had designed that particular tower which we call today Qutub Minar, and he built it. The king had to support him. The temple had to support him, facilitate him. It was a Gurukul project. It was done. Similarly, you find the case in Praveen. Guru Vasisht had his own ashram, his own Gurukul. But he was a minister with King Dasharatha also. So it is not that these things were separated ever. Confusion today is because the governance is more inclined to minority appeasing, and this different religion has come in. Now going ahead, we have to now look at temple always. Why do we have so much richness or so much money or so much those things were there in temples? Why was temples targeted for loot by Ghazni or by anybody? Why we still have some very rich things available in Padmanabhan? Why was it there? It was not donation. Let us make it clear, it was not donation. It was people's money. Temple used to function as the bank of people. What we have done is we have separated the banking system from temple. We have separated Lakshmi from Saraswati. We don't want to see them together. And temple is living on the donations of people, charity of people. The donation itself conveys the point that temple has become a weak organization. Anything that is surviving on donations is a weak organization. Anything that survives on its own, by the stake of people, by people, it is a strong organization. If we have to make temple a very strong organization, we have to ensure, we have Islamic banks, we have to have temple banks, completely owned by Gurukul or people associated with the temple. Government's job should be to audit that these people who are associated with the temple are not cheating or not, going away with the money for any damn reason.
So how that money will be controlled by Hindus, for Hindus, and for the purpose of temple functioning, that is a matter of different strategy. But primarily, we should have a strategy to re-implement the structure or functioning of the temple that used to have in ancient days, and in a state of purity. This is what I wanted to convey. We are already taking the concept of donation. People should have their stake. People should put in their money. People should own that money so that people keep coming to the temple. Temples should run gurukuls. Gurukuls should teach Vedas and Sanskrit so that people put their children over there. And people, once they become a part, their life or the ecosystem become a part of the temple will automatically be protected. This is what my idea is. Thank you all. Thank you. Rajeshwari, Ma. Rajeshwari. Ma, unmute చేయాలమ్మా. నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్త గారు చెప్పేశారని. నేను అనేది అదే ఏంటంటే మన హిందుత్వం అనేది మనం నలుగురం ఎక్కడ నిలబడ్డా ఆ పవిత్రత, ఆ దృఢ విశ్వాసము, అంటే చూడండి ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. ఒక ముస్లిం ఏరియాలోకి వెళ్ళి ఒక హిందువు నిలబడి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడగలుగుతాడా అండి? మనం ఏమని చెప్తాం మన పిల్లలకి? అయ్యో అది ఓల్డ్ సిటీ, అక్కడ ముస్లిం ఏరియాకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్తాం అన్నమాట. అంటే వెళ్ళడానికే మనం భయపడుతున్నాం. అటువంటిది హిందువులం అయి ఉండి మన హిందూ దేశంలో మనము ముస్లింలకు భయపడుతున్నామంటే అసలు తప్పు ఎక్కడొస్తుంది అంటారు మీరు? అది నేను మనలోనే ఉంది అంటున్నాను. ఏ హిందువు హిందువులాగా కనిపించట్లేదు. తన ధర్మాన్ని, తన సంప్రదాయాన్ని ఎక్కడ ప్రతిబింబింపజేయట్లేదు. ప్రతిదీ యాక్సెప్టెన్సే. నేను అనేది ఏంటంటే కనీసం మన గుళ్ళ దగ్గర, ఆ దేవాలయ పరిసరాల్లో హిందుత్వం అనేది ఎప్పుడు ప్రతిబింబిస్తూ ఉండాలి. ఆ హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఏ అడుగు వేసినా కానీ మనం అడ్డుకోగలగాలి. అసలు వాళ్ళకి అలా వెయ్యాలి, అడుగు వెయ్యాలి, ఒక మాంసం దుకాణం పెట్టాలి అంటేనే వెన్నులో ఓడికొచ్చేలాగా మన హిందువులో ప్రవర్తించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మరి నేను తప్పైతే నన్ను క్షమించండి. తప్పేం లేదండి, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్గా ఉంది. Akhilaraoji, whenever there is a little time, you can call me. I'm free now. I can just say a few words for the vote. Gopi, please consider it. Now, who is next? Anybody else? Anil Kumar, ఏమైనా చెప్తారా? బజరంగల్ అనిల్ కుమార్. Anil Kumar, what is speak? అన్మ్యూట్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేయాలి మీరు. అన్మ్యూట్ చేయట్లేదు. శాస్త్రి గారు, మన శాస్త్రి గారు వచ్చారు, ఎంవిఆర్ శాస్త్రి గారు వచ్చారు. చాలా శాస్త్రి గారు వచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. ఉన్నారు. నమస్కారం. నమస్తే అండి. నమస్కారం. చెప్పమా, నన్ను మాట్లాడమంటారా? ఎవరైనా జస్ట్ ఒకరిద్దరు మాట్లాడమని చూసి మీరు ఫైనల్ కంక్లూడింగ్ కదా మీది? ఓకే, మీ కంక్లూడింగ్ ప్లీజ్. జై శ్రీరామ్ జీ. చెప్పండి అనిల్ కుమార్ రెడ్డి. సార్, హిందూ దేవాలయాలను రక్షించుకోవడం కోసం మనము అది కలెక్టర్స్ ఉంటారు కదండి, జిల్లా కలెక్టర్లకు మనము ప్రతి జిల్లాలో మెమోరాండం ఇవ్వాలండి. ప్రతి జిల్లాలో కమిటీలు వేసి కమిటీల తరఫున మెమోరాండాలు ఇస్తే అలా బాగుంటుందని. అలా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్తుంది కదండి మనం ఇచ్చిన మెమోరాండం. దానివల్ల మనము ఇది సెక్యులరిజం అనే పదం ఉంది కదండి, ఆ పదాన్ని తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం మెమోరాండం ఇవ్వాలి. ఇంకోటి, మన దేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రంగా ప్రకటించాలని మనం కూడా వీధులలో ధర్నాలు అలాంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుందని. ఓకే రెడ్డి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
ఓకే. అనిల్ కుమార్ బజరంగ దళ్ ఏమని చెప్తారా? అంటే మీసాలు వెళ్ళేస్తారు ఈ బజరంగ దళ్ ఆయన. అనిల్ కుమార్ బజరంగ దళ్ మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి, మీరు అన్మ్యూట్ చేయడం మారుతున్నారు ఇందాక నుంచి. अनिल कुमार जी अनम्यूट करिए, नीचे जो रेड बटन है स्पीकर के ऊपर उसको आप रेड हटा दीजिए, अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट. జై శ్రీరామ్ అందరికి. సార్ నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు జనాల్లో ఉన్నది ఏంటంటే మన హిందుత్వం గురించి గుళ్ళల్లో కానీ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మన ధార్మిక సంస్థలలో కానీ ఈ క్రిస్టియానిటీ మత ప్రచారాలు బాగా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఎలాగంటే మన ఈ ఏదైతే దళిత వాడల్లో ఉంటాయో ఆ దళిత వాడల్లో బాగా మన హిందువులుగా ఉన్న వాళ్ళని క్రిస్టియన్ గా మారుస్తున్నారు. వాళ్ళు మెయిన్ గా వ్యతిరేకం అవుతున్నారు మన హిందువులకి గుళ్ళోకి కానీ. అక్కడ ఉన్న జనాలని బాగా ఏమంటారు వాళ్ళని కంప్లీట్ గా మన హిందుత్వానికి వ్యతిరేకంగా తయారు చేయడానికి బాగా దోహదపడుతున్నాయి. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న దళితులని అందరినీ కలిపి మన హిందూ గుళ్ళలోకి రానివ్వడానికి చాలా అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒకప్పటిలాగా లేదు. ఆ అంటరానితనం అనేది గుళ్ళోకి రాకుండా ఉండడం అనేది లేదు. చాలా కొన్ని చోట్లలో ఉంది. అదే దాన్నే టార్గెట్ గా చేసుకొని మత ప్రచారాలు ఎక్కువై మన హిందుత్వానికి మన హిందువుల నుంచే వ్యతిరేకం అవుతుంది అనమాట. సో మన గుళ్ళోకి రానివ్వకుండా మన ప్రసాదాలు తినివ్వకుండా మన 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 జనాలు మన గుడికి ఏదైనా చేయడానికి వెళ్తే వాళ్ళని, ఎందుకంటే నేను బజరంగ దళ్ లో నేను చాలా మంది కొత్త మెంబర్స్ తయారు చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యూత్ ఉన్న వాళ్ళని ఆ ఏరియాలలో దళిత వాడల్లో ఉన్న దగ్గర నాకు ఎలాంటి అనుభవం అయిందో మీకు అది ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తున్నాను. ఆ దళిత వాడల్లో ఎట్లా అంటే జై భీమ్ జై భీమ్ అని చెప్పేసి కొత్తగా నినాదం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ యువత ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళని మేము ముందుకు తీసుకొని వస్తుంటే వాళ్ళని వెనకాల నుంచి అరే మీరు అనవసరంగా దాంట్లో పోతున్నారు, దాంట్లో వెళ్తున్నారు అంటే మీకు ఏవో కేసులు అవుతాయి అలాంటివి, తర్వాత ఇది మన హిందుత్వం అని పేరు చెప్పేసి వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు, మీరు అనవసరంగా ముందరికి తీసుకెళ్లి మిమ్మల్ని తప్పుదో పట్టిస్తున్నారు అనే ఉద్దేశం చెప్పిస్తున్నారు. నాకు వీలైనంత వరకు ఎట్లా అంటే దళిత వాడల్లో మన గుళ్ళలో చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి, దాంట్లో మన ఎవరైనా ధార్మిక సంస్థ వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ చిన్న చిన్న హోమాలు చేపించడం కానీ చిన్న చిన్న పూజలు చేయించడం కానీ వాళ్ళతో కలుపుకొని మనం పూజలు చేపిస్తుంటే ఇన్ కేసు ఎవరైనా మత మార్పిడి వాళ్ళు వచ్చినా సరే వాళ్ళు అడ్డుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత గుళ్ళలో వచ్చేసి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతానికి గుళ్ళల్లో ఎట్లా అంటే ఆ యువత అనేది మనకి ప్రస్తుతానికి ఆ దళిత వాడల్లో ఉన్న యువత ముందుకు వస్తే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే దేనికైనా తెగించడానికి రెడీగా ఉంటారు. మనం చాలా వరకు ఈ యువతని ముందుకు తీసుకొచ్చి మన గుళ్ళలోకి రానిచ్చి అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళని మనతో పాటు తీసుకెళ్తే మనకి ముందుగా వాళ్ళు మన గుళ్ళకి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే వాళ్ళు ముందుంటారని నా ఉద్దేశము. తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీశైలంలో కూడా ఒకటి ఏమైతుందంటే గుళ్ళో చిన్నవి మన చేతులకి దారాలు కడతాం కదా, అవి కాషాయంలో కాకుండా వాళ్ళ పార్టీ జెండాకు సంబంధించిన కలర్ లో అవి అమ్మబడుతున్నాయి. దానిపైన కూడా మనం దృష్టి సాధించాలి. చిన్న ఇప్పుడు ఏ గుళ్ళో అయినా సరే ఇప్పుడు అన్నగారు ఇప్పుడు ఓంకార్ అన్నగారు చెప్పినట్టు వాటిపైన మనము శ్రద్ధ పెట్టేసి అలాంటి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పోస్టులలో మిగతా మతాల వాళ్ళు ఉన్నారు, శ్రీశైలంలో కూడా ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఏకంగా. సరే మన హిందువులో అంటే మనం కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అని మనం మాట్లాడడానికి వీలు కాలేకపోవచ్చు. మన శ్రీశైలంలోనే ముస్లిం అతన్ని సీఈఓగా చేశారనమాట. అదన్నా ఓంకార్ అన్న వాళ్ళు కాదు, అమారా ప్రసాద్ అన్న వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది గొడవ పడ్డారు, కానీ అది ఫలితం లేకుండా పోయింది. మన ఐఏఎస్ మీరు అన్నట్టు ఐఏఎస్ వాళ్ళు కానీ తర్వాత అడ్వకేట్స్ కానీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లీగల్ గా ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి, ఎలాంటి కేసెస్ వేస్తే మనకి అలాంటిది వీలవుతుంది, తర్వాత మనం ఎలాగ ముందరికి వెళ్ళాలి, మనమందరం ఒక గ్రూప్ గా క్రియేట్ చేసి అందరం కదా. ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎట్లా అంటే మాలాంటి చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉంటది, అక్కడికి రీచ్ కావడానికి కానీ ఎంతో మంది ముందరకు ఉంటారు, కాకపోతే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి, వాళ్ళు అక్కడికి వాళ్ళ సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని రావడానికి వీలు ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి వాళ్ళకి మన వంతుగా మనం తీసుకెళ్లి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చేపిస్తే సక్సెస్ అవుతుందని నా ఉద్దేశం. జై శ్రీరామ్. సో
Important point is the intelligentsia, IAS, IPS, advocates should come forward and lead the team and lead. There are so many people to come forward and work for these things. అదే లోపిస్తోంది మనకి. We want to lead good leaders as well as a financial support. These are the important things. And now శ్రీనివాస్ ఏమైనా మాట్లాడడం కనుక్కోండి. శ్రీనివాస్ కిరాంబి మీరు మాట్లాడతారా? Would you like to speak? శ్రీనివాస్ జీ మ్యూట్ అన్మ్యూట్. ఆయన అన్మ్యూట్ చేశారు కానీ సౌండ్ అవ్వట్లేదు. సౌండ్ అవ్వట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేశారు ఆయన, బట్ స్టిల్ ద సౌండ్ ఇస్ నాట్ కమింగ్. వినపట్లేదండి. మనోజ్ కుమార్ మీరు నెక్స్ట్ మాట్లాడదు కానీ మనోజ్ కుమార్ రెడీగా ఉండండి. అనుకుమార్ I want to take permission to leave in case there's no more requirement of mine. I would like to take leave. You want to prepare a team. Would you like to be the team and lead it? Okay. No, physically I won't be able to, but otherwise, this is exactly what I want to say. I want to give a small little plan. See, we need to have somebody saying, you suggested more of legal people there. It should be there. We need to have a layered structure, an organization to handle this. We need donors, we need think tanks, because at the end of the day, we'll have a lot of foot soldiers. But who will guide them? You need an intellectual community. So don't be very selective saying that only they say. We need a structure there, a think tank, followed by executive thing. Then we also need one last point I'll share now that you have given me an opportunity. See, in Sanskritam there is a very nice sloka. It says, Ashvam Naiva, Gajam Naiva, Vyagram Naiva Naivacha, Ajay Putram Varindadya, Deva Durvala Nashaka. It means very simple. Even God will not come to your help if you don't protect yourself. See, nobody sacrifices Ashvam Naiva. That is, nobody sacrifices a horse or an elephant or even a tiger. What is sacrificed is only a Ajay Putra, that is small of a goat, because it cannot protect itself. We Indians have become like this. In Uttarakhand, I went to a lot of ashrams. There were a lot of very young boys, very spirited, very strong. They were all learning Upanishads. I said, what are you doing for your protection? Because today all the vegetable fruit market in Uttarakhand, which hardly had any Muslim population, is full of them. Now, these people, they only want to study. I said, what about your protection? We need more of Bajrandal people. At least protect yourself. You don't have to be aggressive. So, God has given us teeth, nails, hands for our own protection. But today, somehow it is kind of, if you just learn Ramayana, Mahabharata, read Upanishads, Vedas, and sit quietly, no sir. We need to have a very strong, like to make a house, you have a compound, you have security people, you have CCTV cameras, we need intelligence organization. This is how the other two religions have taken over a lead of us. With this, I beg your leave, sir. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you. Manish Kumar, would you like to speak? Hari Om. Hari Om. Yeah, please. Okay. అపాకల్పతరుం వందే వేదశాఖోపజీవితం శాస్త్రపుష్ప సమాయుక్తం విద్వద్ భ్రమరశోభితం. అటువంటి సభాసదస్సు అందరికీ నమస్కారం చేసుకుంటున్నాను. మొట్టమొదటి దేవాలయ పరిరక్షణ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమంగా మనం ఇప్పుడు పెట్టుకున్నాం. అంటే దేవాలయాన్ని గవర్నమెంట్ యొక్క పరిధిలో నుంచి మనం బయటపడేయాలి. అది మన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం. అయితే దానికోసం మనం చేయవలసింది ఏంటంటే, ఇది ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి ప్రభుత్వం అండి. ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటారో ప్రభుత్వం అది చేస్తుంది.
ప్రజల్లో కనుక ఏ రియాక్షన్ లేకపోతే, అంటే ఒక స్వాతంత్రం, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ గారు చెప్పినట్టుగా స్వాతంత్రోద్యమంలో ప్రజలందరూ వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళుగా వచ్చి ఏ విధంగానైతే స్వాతంత్రోద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేశారో, అదే విధంగా ఈ దేవాలయ పరిరక్షణ కొరకు కూడా, అంటే ఈ దేవాలయాల్ని గవర్నమెంట్ పరిధిలో నుంచి విడదీయాలనేటువంటి ఉద్దేశం ప్రజలందరికీ కలిగించాలండి. అది మనం చేయవలసినటువంటి మొట్టమొదటి పని. ఎప్పుడైతే మనం ప్రజల్ని చైతన్యవంతులుగా చేశామో ఖచ్చితంగా మనము మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు. అయితే ఇక్కడ ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయాలంటే మనము ఎప్పుడైనా వాళ్ళని చేయాలంటే మనం కొన్ని ప్రణాళికలు వేసుకోవాలంటే, ఒక ఇంటెలెక్చువల్ లెవెల్లో నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి. అలా ప్రణాళికలు వేసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా కానీ మనము హిందూస్ అనేటువంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ ప్రజలు అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సెంటిమెంట్ మీద కాస్త దెబ్బ పడితే కానీ వాళ్ళు త్వరగా మేల్కోరు. మీరు అప్పుడు స్వాతంత్రోద్యమంలో గమనించిన కానీ మనకు జరిగింది అదే. తర్వాత మనం మోటివేట్ చేయవలసింది ఏంటంటే కళల ద్వారా కొంతమందిని మోటివేట్ చేయవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో కళలు అనేటువంటివి, అంటే పాటలు కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి కళలు అనేటువంటి చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర వహించాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు హిందువులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారో, అంటే హిందువులు బాగా గాఢంగా ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారో వాళ్ళ ద్వారా దేవాలయాల్ని ఏ విధంగా రక్షించాలనేటువంటి స్పీచ్ అనేటువంటిది ఇప్పించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారో దేవాలయాల్ని, అంటే హిందువులు అందరూ కొంతమంది చిన్నజీసు వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు, కొందరు శృంగేరి పీఠాన్ని ఫాలో అవుతారు. ఇలా కొందరు పీఠాధిపతులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళు సినిమా యాక్టర్స్ అవనివ్వండి, ఎవరినైనా అవనివ్వండి, మనకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ వాటితో సంబంధం లేదు. కాకపోతే మనకు కావాల్సింది మన పని నెరవేరాలి అంటే వాళ్ళు ఎవరినైతే నమ్ముతున్నారో వాళ్ళ ద్వారా మనము కొన్ని యాడ్స్ అనేటువంటివి ఇలా ఏదో ఒక రూపంలో మనం చేయవలసి ఉంటుంది. ఇలా కొన్ని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకుంటేనే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతామేమో అనుకుంటున్నానండి. అంటే మనం రక్షించాల్సిన దేవాలయాలతో పాటు దేవాలయ సంస్కృతిని రక్షించాలి, దేవాలయం యొక్క చరిత్రను రక్షించాలి, అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆర్కిటెక్చర్ ని కూడా చాలా వరకు విచ్ఛిన్నం చేసేస్తున్నాం. మొత్తం ఆల్రెడీ చాలా వరకు ఇక్కడ మా దగ్గర ఉండేటటువంటి అతి ప్రాచీనమైనటువంటి దేవాలయాలు అన్ని కూడా చాలా వరకు వాటిని ఎవరు ఒక ఎండోమెంట్ వీళ్ళ పరిధిలో పెడతారండి, ఆర్కియాలజీ పరిధిలో పెడతారు. ఆర్కియాలజీ వాళ్ళు ఎటువంటి పట్టించుకోరు, అసలు దాన్ని పట్టించుకోరు. దానివల్ల దేవాలయాలన్నీ కూడా ఆర్కిటెక్చర్ అంతా కూడా ధ్వంసమైపోతుంది. ఎవరెవరు వచ్చి విచిత్రమైనటువంటి గీతలు చక్కని మంచి శిల్పకళల మీద పాడు చేసేస్తున్నారు వాటన్నిటిని కూడా. ఇలా వాటి యొక్క స్థల పురాణాలని, సాంప్రదాయాలని అన్నింటిని కూడా నాశనం చేసుకుంటున్నాం. కాబట్టి అర్చక వ్యవస్థను, ఈ స్థల పురాణాలు, వీటికి సంబంధించినటువంటి సాంప్రదాయాన్ని మనం రక్షించుకుంటూ ఈ విధంగా మనం ప్రజల్ని గనక మోటివేట్ చేయగలిగితే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం తప్ప మనము అంటే కొంతమంది మాత్రమే మనము అనుకుంటే సాధ్యం అవ్వదండి. ఇంటెలెక్చువల్స్ మాత్రమే అనుకుంటున్నారు, లేకపోతే హిందూ భావజాలం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారంటే కాదు. సెక్యులర్ భావజాలం కలిగినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఈ చైతన్యాన్ని తీసుకొని రావాలి. అది ఏ విధంగా తీసుకొని రావాలి అనేటువంటిది ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు కొన్ని ప్రణాళికలు ఉంటాయి, వాటన్నిటిని మనం జాగ్రత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసి ఉంటుంది. Practical things to be taken up. Once the team has to take up those things, good suggestions. So ఇందాక మన అనిల్ కుమార్ చెప్పినట్టుగా ఈ దళితవాడల్లో పూజలు, పురస్కారాలు, యజ్ఞాలు, యాగాలు చేయడం అనేది దానికి సపోర్ట్ గా కృష్ణంరాజు గారికి ఒక ఆయన ఇవాళ చేరుండాలి. ఆయన కృష్ణంరాజు గారు వచ్చారో తెలియదు. కృష్ణంరాజు గారు ఈజ్ కండక్టింగ్ కళ్యాణాలు ఇన్ విలేజెస్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 50 కళ్యాణాలు కలెక్ట్. ఆయన కూడా ఇన్వైట్ చేశాము. ఆయన మరి వచ్చారో లేదు తెలియదు, కనపడలేదు నాకు. సో కృష్ణరాజు గారు ఇలాంటి దళిత వాళ్ళను అక్కడ ఆయన చాలా 50 దాకా కళ్యాణోత్సవాలు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఉత్తేజాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఆయన కృష్ణరాజు గారు కాదనుకుంటాను, కృష్ణరాజు గారు కాదనుకుంటారు. సార్ విశాలక్ష్మి గారు, కృష్ణరాజు గారు వచ్చారా? విశాలక్ష్మి గారు వెళ్ళిపోయినట్టు. విశాలక్ష్మి గారు మీరు చెప్తారా? కృష్ణరాజు గారు వచ్చారో లేదో నాకు తెలియదండి. మీరు చెప్పండి, ఆయన కార్యక్రమాలు మీరు చెప్పండి ప్లీజ్. విశాలక్ష్మి గారు. ఓకే, కృష్ణరాజు గారు ఆయన కళ్యాణోత్సవాలు కండక్ట్ చేస్తున్నారు దళితవాడల్లో. అలా ఇంకొక స్వామీజీ కూడా చేస్తున్నారు. ఇద్దరు గురించి విన్నాను నేను. కమలానంద భారతి కూడా చేస్తున్నారు. అలాగా చెప్పండి చెప్పండి. నమస్కారం అండి. కృష్ణరాజు గారు
ఆయన ఇప్పటిదాకా 50 పైన అంటే శ్రీనివాస కళ్యాణం ట్రస్ట్ అనే పేరుతో కళ్యాణాలు అన్ని కూడా విలేజెస్ లో, పట్టణాల్లో కూడా నిర్వహిస్తారు కానీ విలేజెస్ లో దళితులు ఎక్కువగా ఉన్న చోట, కోయవారు ఉన్న చోట, ఆటవికులు ఉండే చోట, విలేజెస్ లో, తర్వాత రైతులు ఉన్న చోట, ఇలాంటి చోట్ల చేస్తున్నారు. ఎక్కడైతే మన హిందువులనందరినీ క్రిస్టియన్స్ గా మార్చేశారో అలాంటి చోట్లకి వెళ్ళి కళ్యాణాలు జరిపించి వాళ్ళు పర్సనల్ గా భాగస్వాములు అయ్యేలాగా చేసి, ఎక్కడ కళ్యాణం జరిపించినా అక్కడ వచ్చిన భక్తులందరూ అందులో భాగస్వాములు అయ్యేలాగా ఆయన అవకాశం కల్పిస్తున్నారనమాట. నేను కూడా అలా 2-3 చోట్లకి వెళ్ళి మేమే ఆ కలశాలతో నీళ్లు పట్టుకోవడం, సహస్ర కలశాభిషేకానికి ఊంజల్ సేవ అప్పుడు ఊహించడం, తర్వాత తోమాల సేవకి పూలు తీసుకురావడం, ఇలా అన్నమాట. సో వాళ్ళందరినీ కూడా మన సంస్కృతి గురించి, మన ధర్మాన్ని గురించి కొద్దిగా ఎవరెవరితో అయినా చెప్పిస్తూ వాళ్ళలో మార్పు తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళ పేర్లను మార్చి, ముందు ఏ పేర్లు ఉండేవో మన హిందూ పేర్లు, వాళ్ళ పేర్లే వాళ్ళకి ఇప్పించి మళ్ళీ రిజిస్టర్ చేయించి ఆధార్ కార్డులో కూడా ఇప్పిస్తున్నారట. అలాంటి కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తున్నారు ఆయన. అన్నిటికంటే ఏంటంటే తిరుపతి వెళ్ళలేని వారికి నేరుగా స్వామివారే తమ దగ్గరికి వచ్చారు అనే ఆనందం వాళ్ళకి కలిగించాలి అని ఆ కళ్యాణాన్ని ఇస్తున్నారు. నేను కూడా అందులో అడ్వైజరీ కమిటీలో మెయిన్ అడ్వైజర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. బాలచంద్ర గారు ఆయన యువతి యువకుల యొక్క మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయి అని ఆయన ఒక 10 ఏళ్ల పాటు ఆయన అన్మ్యారీడ్ పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనిషి పుట్టినందుకు జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి. అది ఏమిటి అని అంటే యువతి యువకులే, నేటి యువతి యువకులే రేపటి పౌరులు, దేశ భవిష్యత్తు కనుక వాళ్ళని సరైన మార్గంలో ఉంచితే నేను దేశానికి ఏదైనా సేవ చేసిన వాడిని అవుతాను అనే భావనట ఆయనకి. సో ఆయన చాలా స్కూల్స్ కి, కాలేజెస్ కి వెళ్ళి వాళ్ళందరినీ వ్యక్తిగతంగా కలిసి వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని వాళ్ళతో అడిగి మాట్లాడి వాటికి తనకి తోచిన సొల్యూషన్స్ చెప్పి ఆ అనుభవాలన్నిటిని ఒక పుస్తకం కింద రాశారు. దానికి నన్ను కూడా నా భావాలు, అభిప్రాయాలు కూడా కొద్ది చెప్పమన్నారు. సలహాలు, సజెషన్స్ చాలా ఇచ్చాను ఆయనకి. చాలా తర్వాత దాని మీద పుస్తకం మీద ఒపీనియన్ కూడా రాయమన్నారు, రాశాను. ఆయన కూడా చిన్నజీయర్ స్వామి వారి కన్సన్నల్లో చేస్తున్నారు అనమాట. ఆయన కూడా కృష్ణరాజు గారు కూడా ఈ నిర్వహించే వాటన్నిటికీ తుని స్వామి వారి ఆశీస్సులతోనూ ధర్మాదాయ దేవాదాయ శాఖ నుంచి కూడా అక్కడికి వస్తున్నారు. విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు కూడా శ్రీనివాస కళ్యాణం వారితో కలిశారు. చిన్నజీయర్ స్వామి వారు కూడా కలిశారనమాట. అందరూ కలిసి నిర్వహిస్తున్నారు. అంటే ఈయన చాలా నిర్వహించారని తెలిసి వాళ్ళంతర వాళ్ళే ఈ మధ్య కాలంలో కలిసి వారితో సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నారు. అసలు మన దేవాలయాలని ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుకోవాలి. అంతేకాదు మన దేశం, మనం హిందువులం, మనది హిందూ దేశం. హిందూ దేశాన్ని అసలు మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తల్లో సర్దార్ పటేల్ ఇది హిందూ దేశంగా డిక్లేర్ చేద్దాము అంటే అప్పుడు గాంధీ గారు ఏం ఆలోచించారో కానీ సెక్యులర్ కంట్రీలా పెట్టాలి, అన్ని మతాల ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక అందరూ సామరస్యంతో కలిసి ఉండాలి అని ఆయన కోరుకుని సెక్యులర్ అని అన్నారు. కానీ అది అసలు సరైన అవగాహన కలగనివ్వలేదు మన వాళ్ళలో. మనది భారతదేశము, హిందూ దేశము, మనది హిందూ దేశమే అని ఆ రోజు డిక్లేర్ చేసి ఉంటే అసలు ఇంత ముస్లిం జనాభా కానీ, క్రిస్టియన్ జనాభా కానీ మనని డామినేట్ చేసి మన హిందూ దేశంలో మనం హిందువులు అస్తిత్వం లేనట్లుగా ఉంటున్నాము. ఒక మాట మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు ఏపీలో అందరూ భయపడుతున్నారు. ఏం మాట్లాడినా తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడుతున్నారు, అందరినీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు. అసలు ఒక మతంలో దేవుడు ఏ మతంలో, ఏ కుటుంబంలో, ఏ ఇంట్లో ఎలా పుట్టిందో అది మారిపోయేదా? రక్తం ఎలా మారుతుంది? మారదు కదా. అది కూడా ఎవరికి అవగాహన ఉండట్లా. అందరూ చాలా పేదవాళ్ళు, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. ప్రలోభ పెట్టి వాళ్ళకి ఫ్రీగా భోజనాలు పెట్టి స్కూల్ ఫీజులన్నీ కూడా వేవ్ చేసేసి చక్కగా ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తుండేటప్పటికి ఏదైతే ఏం క్రిస్టియన్ అయితే, హిందూ అయితే వాళ్ళన్నీ డబ్బులు పెడుతున్నారు, మందులు ఇస్తున్నారు, మనకు అన్ని సేవ చేస్తున్నారు కదా అని మారిపోతున్నారు అమాయకంగా. అంతే తప్ప మతం అనేది మారితే మారేది కాదు. భగవంతుడు ఎక్కడ పుట్టించాడో అదే మన మతం. హిందువుని అయినందుకు గర్వించాలి, హిందూ మతంలో పుట్టినందుకు నేను ఆనందించాలి, గర్వపడాలి అనే అవగాహన వాళ్ళకు ఉండట్లా. వాళ్ళకే కాదు, చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ లో, పెద్దవాళ్లలో, మంచి సంస్కారవంతులైన వారిలో కూడా చాలా మంది హిందుత్వము యొక్క, మన సనాతన ధర్మము యొక్క ఉత్కృష్టత, గొప్పదనము ఏమిటి అన్నది నిజంగా మన వాళ్ళలోనే అవగాహన ఉండట్లా. మన కట్టు బొట్టు సంప్రదాయం కానీ ఏది వాళ్ళకి తెలియటం లేదు. హిందువైన ప్రతి వాడు బొట్టు పెట్టుకోవాలి, విభూతి అయినా పెట్టుకోవాలి, చందనం అయినా పెట్టుకోవాలి, ఆడపిల్లలందరూ చక్కగా జడ వేసుకోవాలి, జుట్టు ఎరవేసుకోకుండా. ఇవే వదిలేస్తున్నారు ఆ పాశ్చాత్య వ్యామోహంతో.
ఈ మెకాలే విద్యా విధానం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనని అణగదొక్కడానికి ముందు చేసింది ఏమిటి అంటే మన జ్ఞానం మీద దెబ్బ కొట్టారు, మన సంస్కారం సభ్యతలని పోగొట్టారు. అది పోగొడితే మనకు అస్తిత్వం ఉండదు, వాళ్ళ కింద బానిసలమై ఉంటామని అలా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు. వాళ్ళు తప్పుగా రాసినటువంటి ఆ చరిత్రలే చదువుతూ అదే నిజమనుకుని అదే భ్రమలో ఉండి మన పిల్లలు కూడా మన అసలైన సంస్కృతి ఏమిటో, సభ్యత ఏమిటో, సంస్కారం ఏమిటో, మన హిందూ మతం గొప్పదనం ఏమిటో ఏమీ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మనకి అహింస పరమో ధర్మ అన్నారు, కానీ ధర్మహింస తథైవచ అన్నారు. మన ధర్మాన్ని దైవాన్ని ఎవరైనా అడ్డగిస్తే ఖచ్చితంగా మనం ప్రతిఘటించాలి, ఎదిరించాలి, దెబ్బలాడాలి. మన దైవాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, మన దేవాలయాన్ని మనం కాపాడాలి, మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మన అందరం సంఘటితంగా ఏకమవ్వాలి, హిందువులందరినీ చైతన్యపరచాలి. సంఘే శక్తి కలవుంది అన్నారు. మంచిగా చెప్పారమ్మా, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా ఇంకో ఆయన ఉన్నారు ధర్మసూరి గారని, ఆర్ఎస్ విజ్ఞాన పరిషత్ అని చెప్పేసి ఆయన యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేస్తున్నారు. ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి ఒక టెంపుల్ తీసుకుని ఆ టెంపుల్లో ఒక సహస్ర కటాభిషేకము లేకపోతే అరుణ పారాయణ చేస్తున్నారు. చేసేటప్పుడు విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ చేత అభిషేకం చేయిస్తున్నారు. అలాంటి కార్యక్రమాలు ధర్మసూరి గారు ఆయన ఇచ్చారో లేదు తెలియదు. ఆయన కూడా మన రమ్మని చెప్పాను. ఆయన ధర్మసూరి గారు ఇచ్చారా? వచ్చినట్లేదు. సో ఆర్ఎస్ విజ్ఞాన పరిషత్తుని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకు మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే మనం ఒక టీమ్ ఫారం అవ్వాలి. ప్రవీణ్ గారు ప్లీజ్ టేక్ లీడ్ అండ్ మేక్ ఏ ఫార్మేట్ టీమ్ ప్లీజ్. If you can do it now, or if you want to ask some people to contact you later, and better we take the consult. Coming sir. Yeah, Praveen ji, you can tell now how to go ahead. No, most of you, I know only. MVS Shastri garu maatladunaru. He wants to go, it seems. Just మీరు 2 minutes మాట్లాడదా, then MVS Shastri garu concluding speech ఇస్తారు. Since I don't know most of you, I know only Lilita ji. Maybe the next step we should meet on physically. Maybe I should come to Tirupati, or maybe we should meet in Chennai in some place, so that we can take the next step. Those who are interested in this concept, we should. Lalita ji will organize that. Please cooperate with her, and we will form a team on this, and we will try to support that team. And ఈ టెంపుల్ రక్షణ కమిటీ అని ఒకటి ఉంది అక్కడ. అలాగే ఇప్పుడు అనిల్ కుమార్ ఒకటి మారుతున్నారు. ఇలా అసోసియేషన్ 3-4 అసోసియేషన్లు ఎవరైతే అమారా ప్రసాద్ ఇచ్చారు, వీళ్ళందరూ కలిసి మనం ఒక విధమైన గ్రూప్ గా ఫార్మ్ అయితే బాగుంటుంది. తర్వాత ఇప్పుడు మనం అందరూ ఈ మీటింగ్ వాళ్ళ నంబర్స్, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నంబర్స్, వాళ్ళ ప్లేస్ పేరు ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఈ మీటింగ్ లో ఇస్తే వాళ్ళ టీమ్ లో మనం కన్సిడర్ చేసేదానికి మనకు ఒక లిస్ట్ అవుతుంది అనే మా ఉదయ. అది మీరు చెప్పేయండి, అందరికి ఇవ్వమని చెప్పి తర్వాత మనం కోఆర్డినేట్ చేద్దాం. డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, ప్లేస్, లొకేషన్, మీ ప్రొఫెషన్, మీ ఇంట్రెస్ట్, మీ నెంబర్, ఫోన్ నెంబరు, ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే మిమ్మల్ని VSS టెంపుల్స్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాము. ఆ గ్రూప్ లో మనందరం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. VSS టెంపుల్స్ అనే గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాము. మీ నెంబర్లు ఇవ్వండి, అంతా యాడ్ చేస్తాం. అనిల్ కుమార్, యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్? శాస్త్రి గారు వెళ్ళిపోతారు తొందర కానీ చెప్పండి సార్. ఇంకోటి ఇది సార్, నేను మాట్లాడొచ్చా? చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఏంటంటే మన గుడిలో చిన్న గుళ్ళని ధ్వంసం చేసేది కూడా మన హిందువుల నుంచి మత మార్పిడి జరిగి క్రిస్టియన్ మార్చే వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మనము ఏమన్నా విగ్రహారాధకులని వేధించాలి, తర్వాత గుళ్ళని పగలగొట్టాలి, ఆ విగ్రహాలను ధ్వంసం చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ లోపల విషయాన్ని నింపి మెయిన్ గా అలాంటి వాళ్ళ నుంచి మన గుళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసి గుళ్ళ పగలగొట్టడం చేస్తున్నారు, విగ్రహాలని ధ్వంసం చేయడం చేస్తున్నారు. దాన్ని వీళ్ళు పోలీస్ వాళ్ళు పెద్ద ఇష్యూ కాకుండా వాళ్ళు మతిస్థిమితం లేక అలా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఇప్పుడు కొత్తగా జరుగుతున్నది ఏంటంటే లవ్ జిహాద్. మన హిందూ అమ్మాయిలని, మన హిందువులను బాగా టార్గెట్ చేసుకొని ముస్లిం క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కలిసి మన అమ్మాయిలను ట్రాప్ చేసేసి వాళ్ళని వివాహం చేసుకొని వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ స్ట్రెంత్ పెంచుకుంటూ ఎలాగైతే మన దాంట్లో అమ్మాయిలను తగ్గించి మనకి అమ్మాయిలు లేకుండా ఉంటే మన స్ట్రెంత్ పోతుంది కదా. వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మనం అందరం సోషల్ సర్కిల్స్ లో బాగానే ప్రచారం జరిగింది. మనం ఇప్పుడు చేయవలసిన కార్యక్రమం గురించి ఆలోచిద్దాం. విషయాలన్నీ కూడా నువ్వు అన్ని సోషల్ సర్కిల్స్ లో బాగా ప్రచారం అవుతూనే ఉంది. ఇది మనం గ్రహించి మనం చేయవలసిన కర్తవ్యం గురించి ఆలోచించాలి. మనం యంగర్ జనరేషన్ టేక్ అప్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి నో
these things. And now, Shastri garu, please. Can I speak 2 minutes? మహోదయ గారు కిదంబి గారు మాట్లాడాలి. Yeah, if you can listen to me, I just want to add few points because most of this is covered by everybody. Only thing is that most of the temples that were built in India are huge astronomical observatories. When the British came to India in 1700, when they don't have even the concept of what astronomy is for them, when they were still thinking that Earth is the center and things are going around, they came to first time in India, they were able to figure out that there are astronomical observatories, they are able to precisely calculate the planetary mechanics. That's number one. Even today in independent India, we have 14 astronomical observatories, whereas between 1738 to 43, 5 astronomical observatories were built only by one king, that is Raja Jai Singh. And that is without glass and lens. That's one. And there are hundreds and second thing, almost every temple or even some of the forts were built as astronomical observatories, like the Kota Fort. And not only that, this particular design and construction of the huge temples going up into the air with a specific material of granite, with a specific the materials management that they used it to build is to watch the planetary constellations. Why? We will go to that one later. This is not the forum, I don't have time. Same things that what we have built as an astronomical observatories, they were also built in almost all from Persia all the way to Germany. The same design, same material, same construction. So finally, Chanchal Manavia spoke about the Qutub Minar as an observatory. The similar kind of structures existed in Persia too. So in 2012, surprisingly, the Iranian parliament has passed a legislation, so it has recognized Varaha Mihra as a national hero of Persia. This is a very surprising news. They said that he has contributed tremendously for the development of the astronomy, which is and the construction of the astronomical observatory. So whatever the ruins that they had in Iran, when they have rebuilt and studied it in a more scientific way, they figured out that they are all contributed by Varaha Mihra, and Varaha Mihra was declared as a national hero and a national person to be recognized and honored by the Majlis of the Iran. This is one of the surprising facts that happened in the last decade. And another point is, I have the links. If you want, I can send that one to you. You could say that, I mean, where they did, when they did, that's also there. It's available. And the another issue of the temple revenue that I want to point out is that most of the temples were taken by the company by the 1818 to 1830. East India Company has took over most of the temple administration. They have divided it into two parts. So first of all, they have to destroy this astronomical knowledge. So only those temples from where they could generate the revenue in the form of tax, not the way we are generating now. But they used to collect the tax. They were the ones first taken, and they were taken under the administration of the company, the East India Company. Tirupati is one, Jagannath Puri Kshetra is the other one. And the situation was so bad at that time that even if you wanted to do any Jeernodharana for the temple, you have to write to the company collectors for the permission to do it. Then they used to tell you which temple should be done the Jeernodharana, which not. And in that process, they have left only temples where they can collect the tax, but most of the temples were neglected. The reason for the British to neglect is they wanted to destroy this astronomical knowledge that was existing because most of the manuscripts were cornered by them, and they don't want you to know that we have that. So they wanted to tell you that they came up with the new version of the astronomy. So the most important thing is almost all temple designs they are astronomical observatories. What they are observing, why they are observing, and in what form they are observing, how the data is collected when there are no lenses, glasses, how these structures are used to calculate the planetary mechanics, the whole of that science is completely lost. Even now, when we do the Jeernodharana of a temple, we remove the all ancient material with which they built it and we'll replace it with cement, whose life is less than 25 to 50 years. Again, you have to redo it. But most important thing is, what we are redoing does not reflect what the original temples were built and how they were built and how they were observing. So that is the thing that we have lost on the temple. So even now the temple destruction is necessary because
most of the temples not only were astronomical observatories, they were the record keepers. There are a lot of inscriptions on almost all temples that were telling what is happening, what is time, what kind of rules are passed, what judgments have been issued. This is a major problem for the most of the British. So what they did was they allowed those temples to be reconstructed or renovated where the inscriptions are there, so that the inscriptions could be plastered out. So you will not read it. One. Second, which they cannot do it, they neglected it to destruction. And the same thing, the same Company Act, East India Company Acts that were there for Puri and the TTD were taken later when we got the independence as government, as an act of either state of Andhra Pradesh or whatever that is. So this is the one point that I wanted to add. Like Malavia said, it is true. And these kind of constructions are not only within the boundaries of India, they are all across. And the design is precisely the same. And thank you, Srinivas. We have got time now. Srinivas is going to talk to us for 5-6 lectures. We have got a lot of time. We will take your all knowledge and we will talk on these things. We'll have various lectures of Srinivas Kalambi for a few weeks in future. So I request him to give us lectures on each topic what he is talking about. Now, Gopikesh garu, shall we ask Shastri garu to... హలో నమస్కారం అండి, నమస్కారం అండి, ఒక్క నిమిషం చెప్పమంటారా? భరితి స్వామివారని ఒక స్వామివారు ఉన్నారండి. మన హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్స్ లో వారి ఆశ్రమం ఉంది. అక్కడ ఆయన హరిజనులు గిరిజనులు అనబడే వీళ్ళందరినీ SC/ST వాళ్ళని ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా తన దగ్గర చేర్చుకుని వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన నియమాన్ని చెప్పి, అంటే బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా సూర్యోదయానికి ముందు నిద్ర లేచి అర్చక స్వాముల జీవితం ఎలా ఉంటుందో, అర్చకులు అంటే జీవితం అంతా త్యాగము సేవ అంతే కదా, కష్టపడటం. దేహానికి వాళ్ళు అసలు సుఖానికే ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు కదా. అలా ఈ పిల్లలని కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని కూడా ఒప్పించి మద్య మాంసాలు ముట్టకూడదు అని ప్రామిస్ చేయించి అందుకు అంగీకరించిన వారి పిల్లల్ని ఆయన తీసుకొచ్చి సూర్యోదయానికి ముందు నిద్రలేపి స్నానం చేయడం, శుచిగా ఉండడం, శుభ్రంగా ఉండడం, తర్వాత వాళ్ళకి స్త్రీ సూక్తం, పురుష సూక్తం, మన్యు సూక్తం, నారాయణ సూక్తం ఇవన్నీ నేర్పించారు. నేర్పిస్తూ వాళ్ళకి ఒడుగులు చేశారు. ఆయన ఉపనయనం చేయించారు బ్రాహ్మణులను పిలిపించి. వారికి పంపిస్తాను. అలా ఆయన ఏంటంటే చిన్న చిన్న గుళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఊరి బయట ఉన్న గుళ్ళకి ఈ పిల్లలని అర్చకత్వం వహించమని పంపిస్తున్నారు. అంటే అర్చకులు లేక గుళ్ళు మూతపడిపోతున్నవి, శిథిలావస్థలో ఉన్న చిన్న చిన్న గుళ్ళు, గూడాలు అంటారు, అలాంటి చోట స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్న వాటిని లోకల్ గా డబ్బు కలెక్ట్ చేసి బాగు చేయించి వీళ్ళని అర్చకులుగా అక్కడ పెడుతున్నారు. సో ఆయన కూడా మనకి ఉపయోగపడతారు కదా. అవునండి, అలాగే అండి. ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన నంబర్ మీకు పంపిస్తా. శాస్త్రి గారు నమస్కారం. ప్లీజ్ శాస్త్రి గారు. శాస్త్రి గారు లెఫ్ట్ అయిపోయారు, లెఫ్ట్ అయ్యారు. నేను అమర ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నా అండి. మాట్లాడండి. ఓకే చెప్పండి అమర ప్రసాద్ గారు, చెప్పండి. అమర ప్రసాద్ గారు రాష్ట్రీయ దళిత సేన హిందూ వింగ్కి హిందూ దళిత సేన అండి. ఆయన ఈస్ డూయింగ్ ఇమ్మెన్స్ సర్వీస్. నౌ ఈస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ స్వారోస్, ఫైటింగ్ విత్ స్వారోస్. ప్రసాద్ గారు మాట్లాడారు. సార్ యాక్చువల్గా దాదాపు 2 గంటల నుంచి